Hello everyone, welcome to AdaDeranaEducation, the English Council Phase 3. So we are talking about basic grammar rules in Phase 3. අපි ගිය සති පුරාවට පොඩි තැනේ ඉඳන් පටන් ගත්තා. මොකද හැමදාම කියනවා වගේ සමහර වෙලාවට ලොකු දේවල් කතා කරනකොට අපිට පොඩි දේවල් මිස් වෙන්න පුළුවන් නිසා. So we were talking about pronouns, we were talking about subject pronouns, object pronouns, verbs, and then we were talking about the simple sentence structure. කොහොමද සරල වාක්‍යයක් ගොඩනැගින්නේ කියන්නේ SVO කියන structure එක ගැන කතා කළා. And then I told you there are like complex structures where you have independent sentences, dependent sentences, simple sentences, complex sentences, conjunctions coming together to form more complex compound sentences. ඒ කියන්නේ අර දිග sentences අපි කියන්න ආසයි දේවා. right? ඒ වගේ sentences ඒවා එන්නේ නම් පස්සේ හැබැයි ඒ හැම දෙයකටම පදන වෙන බේසික් එකෙන් අපි පටන් ගත්තා, which was SVO, subject verb object කියන order එක sentence එකක් කොහොමද අපි සිංහලෙන් හිතුවොත් ඇයි ඒක වරදින්නේ translate කරද්දී වචනෙන් වචනයට. මොකද ඉංග්‍රීසි වල තියෙන SVO කියන structure එක, නමුත් අපි සිංහලෙන් කතා කරනකොට තියෙන SOV කියන structure එක. ඔය වැරදි හැම දෙයක්ම අපි නිරීක්ෂණය කරන ගම. Yes, we were observing, we were looking at all these aspects of the language. We started with that. And then we slowly moved into the lessons of tenses. මං කිව්වා tenses කියන්නේ බරක් ගන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි, මහන්සි වෙන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. මොකද tenses කියන එක හරියට ඔළුවට දාගත්තොත් මේක බොහොම අපේ ජීවිතේ වගේ තමයි. බොහොම ආසන්නයි අපේ ජීවිතේට. මේක කතාවක් වගේ අපි ඉගෙන ගන්න. So we started with the simple present tense. That's the basic tense out of all, which is සරල වර්තමාන කාලය. මේ සරල වර්තමාන කාලය හරි මොන tense එක study කරත් ඒ කියන්නේ අපි tenses කියලා කියන්නේ අපි අපේ වර්තමානය ගැන කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ දෙයක් වෙමින් තියෙනකොට අපි ඒක ගැන කතා කරනවා. ඊළඟට කලින් සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් ගැන කතා කරනවා. ඒ තමයි අතීත කාලය, which is the past tense, and then we are talking about things which will happen in the future. අනාගතේ වෙන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන අපි කතා කරනවා. එතකොට මේකනේ tenses කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ tenses study කරද්දී when we are studying tenses, there are two things that we are studying or looking at when we are studying tenses. The first one is the formation of a tense, because how the verb acts in a sentence will tell you what the tense is. මොකද හැම sentence එකක් ගත්තම I, we, you, they, he, she, it, or any other name in that case will be the same. The verb will change, or the verb or the predicate, you can call it, will change its position according to the tense. Position in the sense what whether you need a helping verb before that, whether you don't need a helping verb before that, is it the second form of the verb, first form of the verb, the past participle form, which is the third form of the verb. මේ හැම දෙයක්ම මේ කියන්නේ tenses තමයි. ඒ තමයි formation එක. අපි form කරන්න ගත්ත simple present tense. And then the second one is, or the second essential part you need to study under tenses is the usage of a tense. So I gave you the example of you can have the toolbox, which is you know which tool is, the names of the tools, and you know the duty of the tool. But if you're not using that tool, you're not getting, or you are not trying to get the maximum out of that toolbox. නිකන් toolbox එක ළඟ තිබුණට වැඩක් නැහැ. tools වල නම් දැනගත්තට වැඩක් නැහැ. tools වල duty එක දැනගත්තත් වැඩක් නැහැ. ඒක use කරන්න යනකොට අයියෝ කරගන්න දන්නේ නැත්තම්. So you need to know the name, the formation, and also when to use it. When to use it කියන එක අපිට in generally ඕනම tense එකකට මේතෙන්ද මේක දාන්න. සරල වර්තමාන කාලයේ ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවා. Simple present tense. Okay, it's the present tense. We are talking about සරල වර්තමානය. What is සරල වර්තමානය? මොකද්ද මේ සරල වර්තමානය කියන්නේ? මේක අපිට එහෙම තේරුම් ගන්න කතා කරන්න අමාරුනේ. දැන් ගිල කාගාවට හරි ගිල කතා කරනකොට සරල වර්තමාන කාලය මම දැන් දාන්න ඕනේ. එහෙම කියලා නෙමෙයි අපි හිතන්නේ. අපේ එක අපි කරන දේවල් තියෙනවනේ. ඔය කරන දේවල් ආශ්‍රයෙන් තමයි අපි මේ tense එක දැන් දැන් මම මේ වැඩේ කරන්න යන්නේ. For example, in simple present tense you talk about, look at the screen, you talk about habits. right? Habits ගැන කතා කරන නිසා, look at the screen. අපි habits ගැන කතා කරන නිසා ඔන්න හිතන්න මට කාට හරි මගේ දිනචර්යාව ගැන කියන්න ඕනේ. I want to talk about my routine.
So here you go, you use the simple present tense, right? You take the simple present tense and you talk about your habits, right? And then let's say that you want to talk about true facts, general truths in the world, like the sun rises in the east, ඉර නගින්නේ නැගෙනහිරින් කියන එක. එතකොට ඒක කියන එක සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ හැම කෙනෙක්ම දන්න, හැම කෙනෙක්ම අත්දැකලා තියෙන හැමදාටම ඇත්ත දෙයක්. එතකොට මේ දේ ගැන කතා කරන්නත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ simple present tense ම තමයි. ඔන්න ඔය වගේ usage එකට අනුව sentence එකක් පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ ඕකටයි. So we were talking about habits, true facts, and then I showed you the formation. We started with the formation. This is the traditional way of learning tenses, but this will be totally different if you're in a class, right? But here on TV, let's start with the form and then slowly move into the usage of a tense that I told you. The positive negative question කියන forms තුන තමයි ඕනම tense එකක් ඉගෙන ගන්න යන්නේ, and මේකෙදී අපි දැන් simple present tense නම් I work, I don't work, do I work question එක, he works, he doesn't work, does he work, ඔය වගේ ධනාත්මකව දෙයක් කියනවා, which is it is happening කියලා කියනවා, ඒක වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා, he doesn't කියලා කියනවා. කාගෙන් හරි ප්‍රශ්නයක් අහනවා does he work, එයා වැඩ කරනවද කියන ප්‍රශ්නය අහන්නත් අපිට formation එක උමනා වෙනවා. එතනදී මෙතන මේ he works කියන එක මෙතනදී positive form එකේදී තියෙනවා, ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ works කියන verb එකේ s එක දාලා. මේකේ අපි ලියන්න උමනා වෙන rule එකක් ගැන කතා කළා. This is important for the little ones as well. We were even doing an activity, if you can remember. This was last week. So this phase 3 is all about grammar, and we are talking a bit about writing aspect as well in English. එතකොට අපිට ලියන්න උවමනා වෙන දේවල් ගැනත් කිහිපයක් අපි කතා කරනවා. ඒ නිසා මේ පොඩි rules ගැන උනත් ඇතුළට ගිහිල්ලා අපි කතා කරන නිසා මේ spelling rule එක ගැන කතා කළා. So for the verbs, look at the screen. අපි මේ මන්ටක් ගාලා summary එක දෙන්න. For the verbs which end with O, C, H, S, H, S, Z, we put es at the end to make the singular verb out of it. For verbs ending in y, just check whether there is a consonant before y. ඒ කියන්නේ consonant කියන්නේ e, i, o, u නැතුව වෙන ඕනම අකුරක් තියෙන consonant එකක් තියනවාද කියලා බැලුවා. ඒක නම් තියෙන්නේ what do? You just put ies. For example, baby, b-a-b-y. b එක consonant නේ, ඒ vowel එකක් නෙමෙයිනේ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? baby, b-a-b. You remove the y, y එක කැපුවා, ies දැම්මා. ඒකේ so sorry, yeah, baby is not a verb, but noun එකක උනත් ඒකම තමයි අපි පාවිච්චි කරන rule එක. But when you take a verb, verb like carry, C-A-R-R-Y ගත්තොත් එතන y ට කලින් තියෙන r එක consonant නිසා y එක කැපුවා. අර he carries කියලා කියන්න C-A-R-R-I-E-S දානවා. If the letter before y is a vowel, which is A-E-I-O-U, හිතන්න ඔයාට තියෙනවයි කියලා by කියලා වචනයක්, by B-U-Y. එතකොට y එකට කලින් තියෙන්නේ u, එහෙනම් ඒක vowel එකක්. එතකොට මොකද කරන්නේ? You just add s. vowel එකක් නම් නිකම්ම ඔයා B-U-Y-S දාලා ඔයා singular verb එක form කරනවා. We did an activity to practice this, and then we had this question, how often do you read? This is a beautiful question in English. To use the question word how often and ask the question, how often do you read, how often do you study, how often do you play cricket, how often do you eat rice? කොයි තරම් වාර ගණනක් ඔයා යම් action එකක් කරනවද? Because when you're talking about your routine, දිනචර්යාව ගැන කතා කරන නිසා how often කියලා අහන්නේ ඔයගොල්ලෝ මොන වගේ උත්තරයක් දෙන්නද? අපේ දිනචර්යාවේ තියෙන මේ action එක, look at the screen, මම නම් කරන්නේ සමහර වෙලාවට මොකද වචනේ sometimes. So which is a positive, හැබැයි මම සමහර වෙලාවට කරන action එකක්. හැමතිස්සෙම කරනවා නෙමෙයි. ඔයාට කියන්න ඕනේ නම් ඔයාගේ routine එකේ ඔයා cricket ගහන එක හැමතිස්සෙම කරනවායි කියලා. You use the frequency adverb always. හිතන්න ඔයා කියන්න ඕනේ බොහොම කලාතුරකින් ඇත්තටම කරන්නේ නැහැ වගේ කියලා. ඔයාට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නම් වචනේ කියන්නේ මම ගොඩක් හරිම අඩුවෙන් බොහොම කලාතුරකින් cricket සෙල්ලම් කරන්නේ කියලා. මොකද පාවිච්චි කරන්නේ? Look at the screen, which is a negative. Look at the screen. You will use hardly ever වගේ වචනයක් ඔයා පාවිච්චි කරනවා. These are called frequency adverbs. So we had a
full-fledged lesson on frequency adverbs last week. ගිහිලා බලන්න මිස් වුණා නම් මොන හරි lesson එකේ ඔයගලට බලන්න පුළුවන් අපේ channel එක, right? So simple sentence structure එකට කොහෙටද මේ frequency adverb එක එන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් verb එකට කලින්. If it is an action verb, read, dance, wash, cook වගේ eat වගේ action verb එකක් නම් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කරන action verb එකක් නම් definitely the frequency adverb will be before the verb, because as it is an adverb, the best place for an adverb to be is with the verb. verb එක ළඟින් අර මං කිව්වා couple එකක් වගේ නෝනටයි මහත්තයයි ළඟින් මේ වාඩි වෙනවා වගේ එයා verb එක ළඟ තමයි ඉන්නේ. verb එකට කලින් ඉන්න එක තමයි බොහොම පොදු අවස්ථාව. නමුත් sentence එකක් පටන් ගන්න sentence එකක් ඉවර කරන්න එහෙම දැම්මයි කියලා frequency adverb එක වැරද්දක් නෑ. නමුත් හරිම තැන ගැනීම කිව්ව මොකද මේ වගේ ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන්, right? And then if you have a be verb like is, are, were, was වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් you usually put the frequency adverb after the be verb. And then before we go into the break, we were talking about the question form, which is do you කියලා මොකක් හරි එකම නැත්නම් does he කියලා අහන තැනදී do you always sing in the bathroom බලන්න එතනත් අර normal action verb එකක වගේම rule එක එතනදී එනවා verb එකට කලින් අපේ frequency adverb එක. Do you always sing in the bathroom? Do you sometimes go to see her? ඒ විදියට. ඊළඟට අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ මෙතනින් තමයි අපි නැවතුවේ. alright? ඉතින් මේ මොන හරි lesson එක අපි සාමාන්‍යයෙන් සමුදා පටන් ගන්නේ අපි ගිය සතියේ කරපු lesson එකට summary එකක් දීලා අපි ඒ කැල්ල පටන් ගන්නේ. කාට හරි miss වුණා නම් ගිය සතියේ බලන්න අපේ programs. You go to our YouTube channel. It is AdaDeranaEducation. In that you will find the playlist English Council. Phase 3. Phase 3 එකේ ඔයගලන්ට වෙනම thumbnail එකක් එක phase 3 එක පෙනෙයි. Go to phase 3. You can watch all our lessons on YouTube. I'll see you after the break and let's start this week's lesson. Welcome after the break, and you are with AdaDeranaEducation, the English Council, and it is phase 3. We are talking about the basics of grammar. Grammar කියලා කියන්නේ rules. මේවට අපි සාමාන්‍යයෙන් කැමති නෑ. මොකද නීති වලට ගොඩක් අය කැමති නැති නිසා. But basics of grammar ඉගෙන ගන්න එකේ වාසියක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ලියන්න ගියාම අපි accuracy ගැන කියන්නේ අපේ නිර්වද්‍යභාවය ගැන ගොඩක් worry වෙන කෙනෙක් නම් දැන් fluency හදාගෙන නම් චතුර බව හදාගෙන ඉන්නේ language එකේ. නමුත් දැන් ඕනේ accuracy කියන එක හදාගන්න. ඒ තැන නම් ඔයා ඉන්නේ පොඩි තැනේ ඉඳන් පටන් ගන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක සහ we are clearing confusions as well as we are learning the rules, and we are talking about tenses. Tenses වල මේ වචනේ මෙතනට එන්නේ ඇයි, මේ sentence එක මෙහෙම හැදෙන්නේ ඇයි, මේ දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා. Right? So we had the summary of last week's session. Before the break. You can watch our YouTube channel, that is AdaDeranaEducation, the English Council. Phase 3, you have all our lessons, right? So then, mama කිව්වා අපි සාමාන්‍ය බොහොම සරල lessons study කරනවා තමයි, right? මේව ඇතුලේදී අපිට නිතරම වෙන්න පුළුවන් mistakes තියෙනවානේ. So, yes, true that we are studying about the formation, the usage, and mama හැමතිස්සම add කරනවා අපි tenses study කරනකොට we need to learn about the errors we make when we are using tenses. මෙතනදී තමයි අපි ඇත්තටම අපි කරන වැරදි ගැන අපි චුට්ටක් අවධානයෙන් ඉන්නවා නම් අපේ අතින් වෙන්න පුළුවන් ගොඩාක් වැරදි මග හැරගන්න පුළුවන්. So I'm going to show you some of the instances that you can make mistakes, some of the instances that you will come across when you are using frequency adverbs, and yes, you can call them mistakes as well. Right. හොඳට බලන්න මේක ඔළුවට දාගන්න. මෙතන ඔයගලන්ට මතක ඇති මෙතන adverbs අපි කරද්දී you had negative adverbs, right? Can you remember these negative adverbs? So you had seldom, rarely, hardly ever, almost never, and never කියන negative ඒ කියන්නේ
මොන හරි action එකක් වාර ගණනක් අර නොවෙන පැත්තට බරයි. That's why we call it a negative, right? Otherwise the verb seldom is not a negative. Negative කියන්නේ ඒක ඍණාත්මක දෙයක් කියලා කියන්නේ ඒකයි. ඒක ඇත්තටම වෙන්නේ නැති පැත්තට තමයි බර. ඒ නිසා තමයි අපි negative adverb එකක් කියන්නේ. එතකොට look at the screen. When we are using these negative adverbs, right? මේ negative adverbs පාවිච්චි කරද්දී seldom, rarely, hardly ever, almost never, never. use කරද්දී මේක බලන්න හරිද කියලා දැන් ඔන්න මම use කරලා තින ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. Right, I'll give you a sentence. Look at this sentence, right? So this is a negative sentence. Because I call it a negative sentence because මෙතන doesn't එකක් තියෙන නිසා. So නිකන් මම මේ sentence එක ගැන හිතුවොත් she doesn't read books. දැන් මේක negative ද positive ද ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ මොකක්ද? මේක negative එකක්. ඇයි negative කියන්නේ මෙයා පොත් කියවනවද නැද්ද? අපි කියමු මෙතන ඉන්නේ මාලා කියලා. මාලා පොත් කියවනවද නැද්ද? Look at the screen. මාලා doesn't read books. මාලා පොත් කියවනවද නැද්ද? මාලා පොත් කියවන්නේ නැහැ. කොහෙන්ද ඔයා ඒක දන්නේ? මෙතන doesn't කියලා තියෙන නිසා මේක negative කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්න. ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ වෙනකොට අපි මේක කරා. එතකොට මේ වගේ negative sentence එකකට නේද බලන්න මෙයා never කියන එක දාලා තියෙන්නේ. මේ never කියන negative adverb frequency එක. ඒ කියන්නේ never, seldom, rarely, hardly ever, almost never කියන adverbs negative. ඒ කියන්නේ ඒව දැම්මම යම් action එකක් නොවන පැත්තට බරයි. එතකොට දැන් මොකද වෙන්නේ? ඔයා මෙතනට never දැම්ම ගමන් ඔන්න තව negative එකක් එනවා. never කියන්නෙත් negative, doesn't කියන්නෙත් negative. බලන්න දැන් ඔයා මේ එකම වැඩේ දෙපාරක් කළා. negative කළා. සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා අර සිංහල වෙලත් rule එකක් තියෙනවා මේ වගේම මීට හා සමාන. නැත්තේද නැත කියලා කියන්නේ ඇත meaning එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි double negatives පාවිච්චි කරනවද? නැත්තේද නැත. මං ඔයාට ආදරේ නැත්තෙම නෑ. ඒ කියන්නේ නැත්තෙම නෑ කියන්නේ ආදරේ කියන එකනේ. right? එතකොට double negatives අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. even in Sinhala. Very confusing as well. And ඊට වඩා when you are using a negative adverb, you have already told your audience that it's not happening or it's like not a usual action in my life. Negative පැත්තට බාර කරලා ඉවරයි. ඒ හින්දා හොඳට මතක තියාගන්න. Look at the screen. Don't use a negative adverb and doesn't or don't or didn't. In that case ඕනම tense එකක negative helping verb එකක් use කරන්න එපා. මෙන්න මේ negative frequency adverb එක තියෙනවා නම් seldom, rarely, hardly ever, almost never, never කියන negative adverb එක තියෙනවා නම්. right. කවදාවත් use කරන්න පයි හින්දා මම දැන් doesn't එක්ක never දෙකෙන් එකක් පාවිච්චි කරන්න. okay, I have a question for you. ඔන්න මම දැන් කියනවා හිතන්න මම මෙතන තියෙන වචනේ look at the screen. So here you have she never reads books. ඒ කියන්නේ එයා කවදාවත් පොත් කියවන්නේ නැහැ. මේකම මම කියනවා මේ විදියට. බලන්න මේක එකද කියලා. She doesn't read books. She doesn't read books. බලන්න මේ sentences දෙකම එකයිද? She never reads books එකක්. She doesn't read books එකක්. මේ දෙකම එකයිද නැත්නම් දෙකක්ද? right. okay. So I'll give it a thought. හොඳට මේක හිතලා බලන්න. දැන් මේකේ doesn't කියලා කියන්නෙත් කරන්නේ නැහැ, never කියලා කියන්නෙත් කරන්නේ නැහැ. no problem. හැබැයි doesn't කියලා කියනකොට නිකන් ඔයා ටිකක් emphasize කරන්නේ නැහැ ලොකුවට. ආනම් කියවන්නෙම නැහැ. නිකන් එයා පොත් කියවන්නේ නැහනේ මේ වර්තමානයේ. එයා පොත් කියවන්නේ නැහනේ. But when you say she never reads book, අම්මෝ මේ ආනම් කවදාවත් පොත් කියවන්නේ නැහැ.
එයා නම් මං හිතන්නේ කවමදාවත් පොත් කියවයි කියලා. අර නිකන් චුට්ටක් අපි emphasis එකක් දෙනවා අපේ negative එකට. So always remember, when you are not using doesn't, don't, but you are using never, it is emphasizing your negative or not doing that action කියන එක පොඩ්ඩක් emphasize කරලා ගන්නවා. And ඒක ඕන නම් ඒ emphasis කියන එක ඕනේ නම් එයා නම් කවදාවත්ම පොත් කියවන්නේ use never, not doesn't or don't. Right? Here's the first point from this structure. Right, look at the screen. මේ විදියටම යන එකක් මම අනිත් adverbs of frequency එකම ගත්තා. Right? Please ignore the topic. මේකේ තියෙන topic එක පොඩ්ඩක් අමතක කරන්න. But look at the sentences, the two sentences. I hardly understand him. I don't hardly understand him. Or I hardly don't understand him. Right? මේකේ මොකක්ද හරි මොකක්ද වැරදි? Yes, the same rule applies. I hardly understand him, Hari. I don't hardly understand them. I mean, again, double negatives. Don't kiyannet negative. Hardly කියලා kiyannet negative. Right? එහෙනම් ඔයා මෙතනින් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ ඇති එක්ක don't නැත්නම් hardly. Same rule. Let's move on. He always eats rice. Summary එක. Action verb එකට කලින් එනවා always කියන එක. She is never on time. සාමාන්‍යයෙන් be verb එකක් තියෙනවා නම් is, are. You have the adverb of frequency after the be verb. හැබැයි verb එක ළඟින් ඉන්න එක තමයි හොඳම. Do they usually play cricket? In a question, again you will have it before the verb. This is a summary. He seldom doesn't work කියන්නේ he seldom works. එතකොට මතක තියාගන්න doesn't එක negative adverb එකක්. Negative adverb frequency එකක් තියෙන බෑ. මොකද double negatives වෙන හින්දා. So he seldom eats rice. එහෙම නැත්නම් he doesn't eat rice. හරි ඒක ගැලපෙන විදියට ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්. Right. Shall we do an activity? බලන්න position එක හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා frequency adverb එකේ. And you have the summary in the green box. Action verb එකක් නම් සාමාන්‍යයෙන් adverb of frequency before the verb. If it is a be verb, now you know what a be verb is. මොකද be verb ගැන ලොකු lesson එකක් තිබුණ නිසා is ආගේ පස්සේ එන්නේ. And then do they usually play cricket? ඔන්න action verb එකට කලින් එනවා. Question එකක negative එකක් තියෙනවා නම් negative frequency adverb එකක් එන්නේ නැහැ. Doesn't, don't එක. Right, that's the summary. Please do this activity. You have to give the position. As you can see in the first example, මෙතන Tom studies at home in the evening. So here's the frequency adverb you need to use. මොකද වෙන්නේ? Look at the screen. Look at the screen. So the verb here in the sentence is study. So it is an action verb. සාමාන්‍යයෙන් action verb එකකට කලින් තමයි අපි frequency adverb එක දාන්නේ. So the position is this, before the verb. Right. අපි ටක් ගාලා මේක ඉවර කරමු අද ඉවර කරන්න කලින්. Tom is at home in the evening. Now what is the verb? Now this is talking about existence. අපිට තාම තියෙන්නේ always කියන adverb of frequency එක. Now මෙතන what is the verb you have in this sentence? Is, which is a be verb. එහෙනම් be verb එකක් නම් second rule එකට අනුව be verb එකක සාමාන්‍ය position වෙන්නේ be verb එකට පස්සේ. So be verb එකට පස්සේ තමයි frequency adverb එක දාන්නේ. Third one, the frequency adverb is usually the mail comes at noon. The mail comes at noon. So you have an action verb. Action verb එකක් තියෙනවා comes. එහෙනම් මොකද්ද? ඔයා දාන්නේ again the first rule before the verb. The mail usually comes at noon. මෙතනට තමයි usually කියන එක දාන්නේ. Right. Okay. අපි question එකක් බලමු. පොඩ්ඩක් 7th එකට යන්න. මේක ඔයගොල්ලන්ට තනියෙන් ගෙදර try කරන්න පුළුවන්. Generally කියන frequency adverb එක, look at the screen. Generally කියන frequency adverb එක දාන්න තියෙන්නේ. Look at the screen. The 7th one, what time do you eat lunch? Question එකක් නම් සාමාන්‍යයෙන්
කොයි පැත්තටද අපි දාන්නේ? What time do you generally verb එකට කලින් අපි දානවා. මේක තමයි position එක. මේක තමයි හොඳම position එක. මොකද සමහර වෙලාවට සමහර අයට sentences construct කරද්දී තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොයිතන්ටද sentence එකේ මේ වචනේ දාන්න හොඳම තැන. ඔන්න වචනේ දාන්න හොඳම තැන සහ අර doesn't එක, don't එක, never use a negative frequency adverb. Negative frequency adverbs are seldom, hardly ever, rarely, almost never, never. මෙන්න මේ ටික තමයි අද කරේ. YouTube එකේ බලන්න මිස් වුණා නම් අපේ lessons. I'll see you tomorrow.